Eccoci, eccoci, bentrovati amici, soprattutto amiche. Hai visto che bella che era la corona di Dodò, che ora si è prontamente tolto, perché ovviamente poi non vuole essere troppo esoso, no? Non vuole mostrarsi. Allora, si sta cadendo tutto qua, la morte che mi cammina dietro. Allora, questo a posto, ok. Oggi cosa facciamo? Oggi ci vediamo 3 video, uno più bello dell'altro probabilmente, questo lo scopriremo solo vivendo o morendo, non lo so, poi vediamo che cosa accade, che ci ha suggerito l'amico Mattia Shimotsuki, quindi ringraziamo Mattia per questo trionfo dell'etame anche quest'oggi, grazie Matti, e grazie anche per aver donato per la mia morte, grazie Mattia ancora per la tua donazione. Allora, non tergiversiamo, vi saluto come al solito, mi piace fare un po' di convenevoli. All'inizio salutiamo FMNQ, il buon Curoteo, vi ricordo che stasera alle 21 sul canale Twitch del Bike&Raft trovate la super live infernale dove c'è il torneo Guano, torneo su Guano. Ci sarò io, il Sommo, Toschi e Altea del condominio, che ci sfideremo a colpi di unghie di mignolo, cioè loro si sfideranno e io vincerò e loro invece si contenderanno il secondo posto. Quindi mi raccomando, vi aspetto quantomeno per vedermi trionfare e per vedere chi è il secondo di questa sera. Quindi saluto Danny, Fabrizio, Blaster, Fabioschi, Nico, Drade Iron, Manche, fratello, Gabriele Lori, fratello, Enrico Scotto, Deidara, Aime Astla, Adolfo, Ismaele, Luci, Giulio, Dario, Anime Art. Chi è che c'è? Francesco, un altro Francesco, quanti Franceschi? Un altro Francesco. Va bene, dai, tutti gli altri. Mi raccomando, cominciamo. Ora mi incuffio, cambiamo la nostra immaginetta, mettiamo subito il browser in sottofondo, quindi dove sta Chrome? Dove sta Chrome? Non c'è Chrome, quindi adesso devo vedere Chrome, eccolo qua, Google Chrome. Ah, c'è ancora il coso alternato. Aspetta un attimo che sistemo i filtri. Modifica filtri. Questo devo metterlo così. Ole. Questo lo mettiamo in modalità cinema. Perfetto. Qua posso allargare un pelino. Perfetto, dovremmo essere a posto. Cominciamo, vediamo che cosa succede. Questo è un video in spagnolo. Ora vi metto i sottotitoli in italiano. Generati purtroppo non ci sono, ma sono già un automatico, ma si dovrebbe capire comunque, perché comunque lo spagnolo più o meno è comprensibile. Andiamo, ok, perfetto. Siete pronti? Cominciamo. Questo video si intitola Rivelato il terzo frutto di Barbanera. Ecco, vediamo. Vale, a ver, hoy os necesito que estéis súper atentos y que estéis súper centrados en el vídeo porque la teoría es bastante complicada de entender y sobre todo enrevesada de narices. Pero Ha già detto di stare attenti perché la teoria è difficile di comprendere, quindi mi raccomando, attenzione. Provo un attimo a vedere se riesco ad alterarlo un pelettino, così non ci sono rogni nei copyright, cazzatine. Datemi solo un secondino, così almeno su questo. Color correction, contrasto un po', buono. Siamo così siamo tranquilli. Vamos. es que hoy podemos estar ante posiblemente la mejor teoría de Kurohige que vamos a ver en mucho tiempo. O sea, yo diría que esta teoría es la mejor de Kurohige que he visto nunca referente a su tercera fruta. Y es que todo tiene mucho sentido, todo cuadra perfectamente según Oda y hay pocas cosas que se le puedan contradecir a la teoría, al menos en principio. Así que este vídeo la verdad que lo voy a hacer con muchas ganas porque es una teoría que me ha sorprendido muchísimo y creo che os va a encantar una barbarità. Lo adoro. Cioè, io già lo adoro, sto ragazzo. È argento vivo. Uno di Ohara c'è, è l'ultimo di oggi.
Prima ci vediamo il maestro qua spagnolo che si chiama Zeira OP, il suo canale, se volete seguirlo. Zeira, anzi io gli metto subito gli iscriviti, perché devo sicuramente seguire il maestro. Poi vediamo il maestro 333 Evil e poi ovviamente Oara, come dulcis in fundo. Allora, io questo ho già detto che è la teoria più completa, più perfetta, non ci sono dubbi cioè, ha fatto tutto lui. Ha già detto tutto lui. Vediamo. Decir que esta teoría no es mía y es que me la ha enviado un Nakama, me la ha enviado el Nakama no Mateu Soler, así que desde aquí agradecerle a Nakama por enviarme la teoría. Pero también he de decir que esta teoría... Avete visto che anche il maestro indossa gli occhiali? Cioè, qua è stile re, Así que desde aquí agradecerle a Nakama por enviarme la teoría. Pero también he de decir que esta teoría, la misma, con el mismo texto literal, me la han enviado muchas personas. Me la ha enviado muchísima gente por el correo de teorías y por las redes sociales, que por favor os pido, por las redes sociales, por Instagram y por Twitter, no me enviéis teorías, por favor os lo pido, de verdad, porque si no... Questo, poveraccio, ha il mio stesso problema. Io vi dico sempre, non mi scrivete la roba di One Piece su Instagram. Uno, perché non leggo i messaggi privati. Due, perché sul mio Instagram io non ho voglia di leggere la roba di One Piece. Scrivetemela sotto qua su YouTube. E lui sta dicendo la stessa cosa. Va a fare un piccolo... Okay. No voy a dejar de leerlas directamente, no voy a responder los mensajes. O sea, si me meto yo a los mensajes para ver qué me habéis enviado, si me habéis enviado algo interesante, algún saludo, lo que sea y tal, pues me encuentro con 1000 millones de teorías que obviamente pues me atascan un poco los mensajes, así que me lo podéis enviar al correo de teorías que tenéis aquí abajo y ya está, mucho mejor y más organizado todo. Y claro, cuando digo que esta teoría me la ha enviado mucha gente con el mismo texto, diréis, bueno, Feira, entonces ¿qué pasa? ¿Cuál es el autor original de la teoría? La cosa es que no lo sé, porque cuando me la ha enviado el Nakama Mateu Soler le he dicho, oye, pero la teoría ¿de dónde es? Porque me había dicho que no era suya. Y es que resulta que la ha sacado de un grupo de Facebook, y claro, de un grupo de Facebook pues vete tú a saber quién es el primero que la puso, y sobre todo cuando hay tantísima gente que me la ha enviado, porque creo que nunca me habían enviado una teoría tan exageradamente copiada. Quiero decir, me han enviado literalmente la misma teoría, con las mismas palabras, un texto muy grande y todo con la misma manera. Así que ya que no puedo darle créditos a la persona original porque desconozco completamente... Però cazzo, cioè, sono 14 minuti di video e stai facendo un pippone su sta roba, chi se ne fotte, ho capito? Dirlo in privato ai tuoi. Todo el argumento para poder juzgarlo, si no, no tiene mucha lógica. Y vemos que dice, uno de los secretos de One Piece es cómo Teach pudo comer dos frutas. La respuesta sería una misma pregunta: ¿qué pasaría si Teach se hubiera comido una fruta del diablo antes para así poder comerse esas dos frutas? Y ahora te preguntarás, ¿qué fruta es esta? Pues te sorprenderá si te digo que la respuesta está en la risa de Teach. Y es que aquí es una cosa que... Quindi la risposta del fatto che lui possa mangiare più frutti sta nella risata. Quindi ci sarà qualcosa nello ze. Me interesa muchísimo ver, que me interesa muchísimo analizar, porque es algo de un patrón que yo me había llegado a dar cuenta antes y en su momento lo intenté analizar, pero no llegué a ninguna conclusión, ya que desconocía lo que va a hablar aquí el Nakama. Y es que dice, como conocemos muchos personajes en One Piece, la forma en la que se ríen es tomada por el nombre de su fruta, como por ejemplo Barba Blanca y su risa, Gurararara, y su fruta es la Gura Gura Nomi, Perona y su risa, que es Jororororo, y su fruta es la Joro Joro Nomi. El chef de Big Mom, que su risa es Cucu Cucu Cu, y su fruta es la Cucu Cucu Nomi. Cucu Nomi, bueno, da igual. Ahora bien, la risa de Teach es sejajaja. Así que, ¿qué fruta aplica a su risa? Respuesta: hay una criatura mítica llamada Bai-Z. Che cos'è sta roba? Bai-Z. C'è anche la barba nera, avete visto? C'è... Sì, questa cosa è la prima volta che la vedo. Sono altamente curioso. Sí, Bai-Z, no Ibai-Z, que será Ibai y una C, pues eso no. Y es que esta criatura mítica llamada Bai-Z en Japón se llama Haku-Taku. Quindi, ok, bianco. Si combinamos la primera y la última letra de sus nombres, letras mayúsculas, nos saldrá ceja, que es lo mismo que la risa de Teach. Y lo extraño es que esta criatura tiene muchas cosas que literalmente se aplican a Teach. Es decir, simplemente sería esto de que se llama Bai
C y luego en Japón se le llama Haku Taku, por lo cual sería C y Ha. O sea, ya vemos aquí que puede parecerse el tema del ceja. Sostanzialmente dice che questa bestia, avendo lo Z nel nome e ha tanti riferimenti a quello che fa Teach, potrebbe essere la risposta. Si vola, vediamo. Al principio vais a pensar que vais a decir, oye, pues esto no está muy así. Ya veréis, ya iréis viendo. El Baice es un ser espiritual que se describe como un tigre, oveja o león, lo que será importante. Y es que tiene varios cuernos y 3 caras, una en la parte delantera y 2 en los laterales. Cada cara tiene 3 ojos. Si te das cuenta, la bandera de la tripulación de Teach es de 3 calaveras. Che ha 6 occhi. Perfetto. Cioè, ok, quindi qua sono 3-3. 3-3, quindi sono 6. Los laterales. Cada cara tiene 3 ojos. Si te das cuenta, la bandera de la tripulación de Teach es de 3 calaveras. Una calavera en el frente y 2 calaveras en los lados. Perfecto. También tiene 3 armas. El mismo Teach, quiere decir que tiene 3 pistolas. O sea, Ma ne ha 4! Ne ha sempre avute 4! Ne ha sempre avute 4 nelle mutande, porca miseria. Non ne ha 3, ne ha 4. Che meraviglia. Che meraviglia. Che meraviglia. Meraviglioso. Spettacolo. Spettacolo. Cioè, il fatto che quella che si vede ogni tanto sbuca dalla camicia è nascosta dalla camicia, allora non esiste. Ne ha soltanto 3, perché la quarta che non si vede non esiste. Pensaci, pensaci. La relación de Teach con el número 3 ya la hemos explicado muchas veces en este canal, y si miras un poco a Teach te darás cuenta que tiene una relación con el 3 increíble. Baice, según la leyenda, tiene 3 almas, y esto explicaría por qué Teach comió 2 frutas extra. Cada demonio de una fruta tomó un alma. Es decir, esto que hemos comentado muchas veces de que tiene 2 personalidades, pues sería debido en teoría a esta fruta, entiendo yo. Y es que pone, la creencia más común es que el Baice es un tigre de hace muchos siglos, y esto explicaría por qué Shanks dijo que estaba sorprendido de cómo Teach se las arregló para rasgarle el ojo. Así que tal vez Teach se transformó en el tigre Baice y sorprendió a Shanks. La característica más prominente del... Ma perché? Ma perché? L'abbiamo visto con l'arma! L'abbiamo visto con l'arma, con le 3 con le 3 lame. Perfino nella cover del volume 96 l'abbiamo visto. Cioè, uè. Allora, cioè, perfino qua. Vediamo se riesco a zoomarlo e così vedere qualche cosa. Siamo sulla wiki, perfetto. Perfetto. Cioè, vera tigre. Vera tigre. Cioè, è stata la tigre. È l'uomo tigre. Perfetto. Perfetto. El Baice, ya sea un tigre, una oveja o lo que sea, es la barba. Y aquí en teoría tendría que haber una imagen del Baice con la barba, porque vemos que dice que su barba es muy similar a la de Teach. Yo voy a ponerme a buscar a ver si encuentro alguna imagen del Baice que sea clara la referencia a la barba de Teach. Si no, os lo imaginéis y ya está. Ma io devo andare a vederlo. Baize. Non mi aspettavo questa risposta. È il tessuto dei tavoli da biliardo. Sarà Z allora, che loro non sanno pronunciarlo, neanche. Neanche. Che cazzo è sta roba? Devo mettere il trattino. Ah, eccolo qua. Ah, è staccato, è Baize. Baize. Perfetto. Perfetto. Vediamo un po' di immagini del Baize. Effettivamente ci somiglia un po' a Teach, eh? Ci somiglia. Che bello, maestoso. C'ha gli occhi che gli spuntano dappertutto.
Questo invece dovrebbe essere Midos. Qua c'è il culo del Baize. Attenzione. Ah, Absol. Absol è ispirato al Baize. Pensati, pensa che roba. È lui, dai, è lui, eccolo qua. Questa è la versione più simile che si può trovare sull'internet. Ci siamo, va bene, perfetto. Proseguiamo. Es lo que tiene, que no sea la teoría original del post. Y vemos que pone, el Baize es descrito como un asesino yokai terremoto monstruo del terremoto, que cuando está enojado sacude la tierra. Y también tenemos que Teach es quien mata a Barba Blanca y quien es un usuario de frutas de terremotos. O sea, vemos que ahora Teach tiene... Cioè tu pensa che stronzo, no? Dice che avendo il frutto del Baize aveva già il terremoto perché è insito nel frutto, cioè questa bestia, creatura, ha il potere del terremoto. Ma lui, non pago, ha dovuto rubarlo anche a Barba Bianca. Tiene el poder de los terremotos y justamente este bicho tiene también el poder del terremoto. Ya otra cosa más, aquí ya empezaréis a decir, cuidado, entiendo yo. Y es que el significado del nombre Baize en kanji es pantano blanco. Y es que pantano blanco está relacionado con dos personajes que están muy relacionados con el mismo Kurohige. Y es que uno es Barba Blanca, que pantano blanco pues sería la parte de blanca. Pantano bianco. Potrebbe essere il seme che Newgate ha disperso in 70 anni di violenza. Y el otro sería Marshall D. Teach, que es el mismo Teach, y vemos que Marsh es pantano, por lo cual pantano blanco estaría metido. Questa è meravigliosa. Questa è meravigliosa. Questa è meravigliosa. Meravigliosa. Qua abbiamo raggiunto l'apice. 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 Cioè, io ve lo immagino, oh, Dana, che fastidisco scazzo, adesso devo mettere. Come lo chiamo? Chiamiamolo, non lo so. Lui è il frutto dello Baize, quindi il Baize, siccome è legato alla fogna, alla palude, chiamiamolo Marshall, quindi tutta palude, Marsh All, tutta palude, quindi Marsh Pantano. Pensaci. Además, ya sabemos que, bueno, ahora lo va a comentar aquí, no recordaba si lo había puesto. Y es que dice, además, el pirata real en el que Teach se basa es conocido como Barbanegra y fue llamado Edward Teach, y se pronunció Edward Touch. Oda manipuló su nombre y lo dividió en tres personajes relacionados: Edward Newgate, que sería Shirohige. Il cancello del quartiere l'ha tradotto Google. Il quartiere delle pedobestie. Touch, que fue al que mató para obtener la fruta, y Teach, que fue quien tomó las frutas. O sea, de esta manera queda todo explicado el tema de que, bueno, Kurohige pues tenga tanta relación con Barba Blanca, su propio nombre, Pantano Blanco, o sea, está muy bien tirado. La leyenda dice que el Baize conoce todas las formas de demonios y espíritus, y el punto de coincidencia aquí es que en el capítulo 440 Teach le dijo a Ace: conozco todas las formas de frutas del diablo de mi lectura del libro de frutas del diablo. O sea, vemos que Teach, literalmente, al leerse la enciclopedia, pues obviamente sabe mucho acerca de esto. Y esto explicaría la razón por la que su tripulación tomó unas frutas tan fuertes como Shiryu o como Katarina, debido a su conocimiento de todas las frutas del diablo y el objetivo de ellos. O sea, si tenían que cumplir alguna meta o tenían que hacer algo, Kurohige les dijo: mira, esta fruta te va a Cosa c'entra col Baize sta roba? ir perfecta porque yo la he leído el libro y ya sé qué fruta tienes que tomar. En China y Japón, el Baize es llamado la bestia culta y su conocimiento dice que se remonta a tiempos antiguos. Y aquí mucho ojo, porque en el SBS volumen 81 Oda escribió cuál era la afición favorita de Teach, y es que dijo que era la investigación histórica, y en el SBS volumen 88 Oda dijo que si Teach no fuera un pirata sería un arqueólogo. O sea, vemos que se vuelve a relacionar. Y vemos que dice que el Baize Del mondo reale. puede leer todos los idiomas humanos, y aquí lo relaciona pues con que Teach pueda leer los poneglyphs, cosa que sería una auténtica barbaridad. Vedete quello che crea la lettura parziale delle cose, no? Poi ve lo dico sempre, poi ovviamente potrebbe anche essere
Però con la condizionale. Imaginaros que la fruta, aparte del tema de los terremotos, de obtener otras dos frutas, te da la opción a leer Poneglyph, porque de momento no hemos visto que Kurohige tenga ninguna opción para leerlo. Quindi praticamente il Baize, essendo una bestia colta, come ha detto il maestro, ti permette di leggere i poneglyph. Poneglyph, cosa un poco extraña en este personaje, entiendo yo. Y es que de esta manera pues no tendría que secuestrar a Robin ni nada, ya que él los podría leer. También vemos que la comida favorita del Baize son las hierbas, y esto es muy atento porque esto parece una tontería, pero os va a encantar seguramente. Y es que vemos que dice, de nuevo, el Baize, la comida favorita del Baize son las hierbas, y en la novela de Ace, cuando la tripulación de Barba Blanca liberó un pueblo de ladrones, los residentes les dieron unas flores, y Teach se comió esas mismas flores, y todo el mundo se quedó muy sorprendido, mientras les pidió a los miembros de la tripulación que les dieran sus flores para poter comérselas. O sea, vemos che Kurohige, che esto es un dato che io... Sta roba è molto divertente. Nella novel di Ace c'è questa scenetta in cui queste ragazze regalano dei fiori a Ace, Satch e Teach, che sono scesi sulla terraferma per fare qualcosa, e Teach poi si mangia sto fiore. Ma Teach è un animale, poi lui scorreggia addosso ad Ace, fa cose veramente incredibili. Quindi il fatto che lui mangi il fiorellino è perché al Baize piacciono le erbe. Yo desconocía cuando les ofrecieron las flores como gesto de agradecimiento cuando estaban con la tripulación de Shirohige, se comió las flores. O sea, esto me parece a mí algo lo suficientemente curioso como para que Oda diga, oye, te voy a colocar un detalle aquí porque esto es algo muy raro. Y si vemos que la comida... Ricordiamoci che la novel non l'ha scritta Oda, favorita del Baize es la hierba. Cioè, poi Oda dice ok, va bene, ma... ecco. Sono cose aggiunte che fanno chiaramente folklore, sono belle da sapere, sono belle comunque da integrare nella storia principale, vanno tenute in considerazione chiaramente come l'SBS e quelle altre cose, quindi con un mezzo occhio chiuso, un mezzo aperto. Le erbe se le è fumate lui, dice Deidara, esatto. Pues, oye... E dice Lucia, vero ruminante, con più stomaci, più frutti, tutto torna, pensaci, hai ragione. Me cuadra bastante con el tema de Kurohige. Y es que vemos que dice que para aquellos que se piensan que Teach lesionó a Shanks en el ojo con la garra que llevaba puesta, porque bueno, si has visto imágenes de Kurohige cuando estaba en la banda de Shirohige, llevaba unas garras con 3 barras de acero, y se supone que con eso le había hecho la cicatriz a Shanks. Y aquí vemos que dice que seguramente sería un engaño de Oda para que en un futuro no nos esperáramos que tiene esa fruta. Ya sabes que yo muchas veces... Cioè lui andava in giro con questa cosa per prendere per il culo tutti, no? Per nascondere gli artigli. È meravigliosa. E meno male che ha detto che tutto torna. Poi magari è vero e succede davvero sta roba. Pero es como... Entonces, cuando me decís que si tenía la fruta de algún animal o algo así para hacerle esas cicatrices, siempre os he dicho que era ese arma, y es que es posible que sea un mismo troleo de Oda, conociéndole, pues podría ser. Y es que vemos que dice, solamente tienes que preguntarte por qué la escena de la herida de Teach a Shanks no ha aparecido todavía, y es que, bueno, toda la razón del mundo. También dice que por qué Shanks se iba a sorprender de cómo Teach lo hirió si usó un arma de garras para hacer eso, y es que vemos que Shanks dice que, bueno, que la cicatriz tal, que le sorprendió y tal, pero claro, es raro porque si lleva las garras en la mano, pues a mí no me sorprendería, yo lo vería, entonces tendría que ser algo como una transformación o algo así. Y para finalizar, dice que si esta teoría fuera realidad, pues tendría la fruta más poderosa de cada tipo, tendría la Gura Gura, tendría la... que sería la Paramecia, tendría la Yami Yami, que sería la Logia, y tendría la Baize, la fruta del Baize, que sería la Zoan más poderosa, y esto en teoría explicaría todos los misterios que tiene Kurohige a su alrededor. Y a mí, personalmente, me gusta, pero me gusta muchísimo. Ya pasando a hablar un poco de la teoría... Meno male che a lui gli gusta moltissimo, perché a me fa cagare veramente incredibile. Cioè, è una merda colossale sta roba, terribile. Más profundamente y hacer un pequeño análisis, he de decir que me gusta muchísimo, porque creo que nunca había encontrado una teoría que solucionara tantos misterios sobre Kurohige. Normalmente cuando encuentras una teoría sobre la tercera fruta de Kurohige, quedan cosas que no acaban de encajarse del todo, como por ejemplo el tema del cerbero, que dicen que por tener 2 cabezas y tal, teoría que me parece una auténtica basura, personalmente, me parece una basura la teoría del cerbero, porque entonces la de Orochi tendría que tener capacidad para comerse 9 frutas, cosa che... Quindi per lui è meglio questa rispetto a quella del Cerbero, ad esempio, perché per lui è spazzatura. È spazzatura, però
Obviamente pues no tendría ningún tipo de sentido. Vemos que esta encaja mucho por el tema de las almas y esto explicaría la triple personalidad de Kurohige que hemos visto a veces. Entendería igual lo del cuerpo extraño si Marco se refiere a después de la fruta. No lo sé, no lo sé, o sea, me gustaría muchísimo che esta teoria fuera asì, creo che... Se avesse detto il maestro, non lo so come fa a avere 3 frutti glisse, ma non devi pensare, non devi pensare, altrimenti non gli dai questi 4095 like, queste 100.000 visualizzazioni ovviamente, ma se mi avesse incluso nel discorso il fatto che Teach non dorma, avrei potuto quasi credergli, quasi. Encaja muchas cosas, creo que deja pocos agujeros de guión, o sea, me gusta muchísimo. Me extraña un poco que no hayamos visto todavía a Kurohige usando esta fruta, sí que es verdad, porque quiero entender que si tenía esa fruta, a lo mejor en la pelea con Ace debería haberla usado, aunque sí que es cierto que contra Ace la pelea la vimos de manera muy reducida, pero en Marineford tampoco usó eso, tampoco hemos visto que tenga mucho factor regenerativo, el tema de tener una Zoa, no la ha usado en ningún momento que hayamos visto. Se me haría un poco raro, eso sí que es cierto. Yo ya sabéis que siempre, desde que hemos visto que la fruta de Luffy no era la Gomu Gomu y que era la fruta de Nika, he apostado porque la Yami Yami también sea una Zoan y seguramente sea la Zoan del dios de la luna o algo así, que sea una cosa che sia una specie di contraparte. Mancava lo Zoan del dio della luna. Mancava. Ormai el pastone. Por la fruta de Luffy. Y creo que esa sería la Zoan. Y ahora tendría que tener una logia, que es algo que en teoría, según yo, no tiene. Y es una idea que tengo yo metida en la cabeza. Pero he de decir que esta teoría me gusta bastante. Así que agradezco muchísimo. Adesso abbastanza. Prima moltissimo. Adesso abbastanza. Ci ha ripensato. Todos los que me la habéis enviado, de verdad. Darle de nuevo gracias a Nakama por enviármela, pero de verdad, por favor, no me la enviéis por allí, enviádmela por el correo, enviádmela por el correo y no por redes. Va bene, abbiamo capito che non devono mandare tramite posta. Grazie maestro per averci regalato questo video, questa perla. Passiamo al secondo video, al maestro, che ho combinato, al maestro 333 Evil, al maestro 333 Evil, qua, eccolo qua. Che lo allargo, perfetto, dovrebbe esserci, ci siamo. Vediamo se lui ha i sottotitoli in italiano, perché lui è un vecchio cuore, infatti poi sono quelli automatici e infatti un pezzo. Oggi di clown. Invece cominciamo bene. Allora, questo secondo video, che è del maestro 333 Evil, qua, se volete seguire anche lui, iscrivetevi al canale del maestro. Sono già appena iscritto anch'io, non mi ero ancora iscritto. In che modo Oda ha nascosto questo su Buggy the Clown per oltre 25 anni. Siete pronti? Siamo pronti? No, non siamo pronti, ma vediamo un attimo i titoletti, come li ha chiamati. Introduzione, ma come il video per favore. Teoria folle. Proprio la chiamata teoria folle. C'è anche... Ma no, veramente. 26.000 visualizzazioni, perfetto. Quando è che l'ha pubblicato questo, il maestro? Dov'è finito? Non c'è scritto. Boh, vabbè, chi se ne fotte. Andiamo, cominciamo. Vediamo che cosa ci racconta. When it comes to One Piece, Oggi the Clown has to be one of the funniest and most underrated characters. He's a total clown basically 99% of the time, but Oda's setting him up to be a formidable figure in the final saga of One Piece. If you've ever watched shows like Naruto, you'd know the sinister yet silly role that Toby played, and I believe Buggy will be the exact same thing. Today you're gonna learn why Buggy of all... Se è troppo veloce ditemelo che rallento. Che rallento. people is connected to the monster known as Rocksteady Zebek. But before we jump into that, make sure to like, subscribe, and hit the notification bell for more theories like this. Oh, Angelo, hai visto questa cosa qua? And hit the notification bell. Ci serve. Questa cosa qua ci serve. Dobbiamo farlo anche noi.
for more theories like this. Now, this is an agenda I've been pushing for a very long time, and I've gotten a lot of help from creators such as Joe3Skull Theories. Make sure to follow him on Twitter. He drops bangers all the time, and he helps me come to new conclusions, and it's kind of vice versa. We're a mastermind kind of duo, so shout out to him. So one of the most important things when it comes to Buggy is he has this immaculate, amazing power that both him and Luffy share. During Marineford, we have a scene where Mihawk talks about how Luffy has this crazy power that allows him to recruit anybody, just build allies anywhere he goes. But funnily enough, Buggy's the same exact way. Back in Orange Town, we see that he has ride or die crew members. Then in Impel Down, he has all these prisoners following him. To me, it's very clear that Buggy has this amazing power to just gather people, just to recruit allies. And it would make sense that Joy Boy, or like the will inheritor of Roger, known as Luffy, would have this power. And then what's potentially the son of Roxy Zebek, Buggy, would share the same exact power too. So it seems like Oda's giving a slight connection between both Luffy and Buggy. So I think it's important that we take a look at arcs where they're included. So during the Logtown incident, we actually have Buggy attempting to kill Luffy. Now, whether the lightning strike was Dragon himself or possibly Fate, it doesn't really matter. Buggy almost killed Luffy. And to me, I believe that this is symbolism towards Rocksteady Buggy trying to kill Monkey D. Luffy. As we Ma questa non è una teoria folle, questa è una cosa che ci dice da tipo 1000 anni. Cioè, nel momento in cui è uscita la cosa di God Valley si è detto o è Shanks o è Buggy. E quindi non mi stai dicendo niente di nuovo. said, Luffy's the will inheritor of Roger, so it would make a lot of sense for Buggy to have like this inherent hatred, this inherent rivalry towards Luffy. And seeing how during the Logtown incident they kept talking about gods over and over and over pushes me in the direction that the Logtown incident is supposed to be some kind of parallel to the God Valley incident. And then when you have moments where Smoker doesn't want any pirates to escape and get away, to me it's also symbolism to how Garp let a pirate known as Roger get away. So now when you look back at the Logtown incident through the lens of like Rocksteady Buggy or through the lens of a parallel to God Valley incident, it starts to make a lot more sense. Now to the topic of Buggy's goals, his dreams, ideals, I do find it very peculiar how during the Marineford War, Buggy goes out of his way to say he wants to become king of the world. Now I know a lot of people like to Vabbè, ma questo è un contenuto altissimo, ragazzi, cioè non sta coglionando. Se è migliorato, ma è 333 Evil sta migliorando, cioè sta addirittura citando cose del manga. Di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? to point fingers and say that Blackbeard wants to become king of the world as well, but that was never canonically stated. Sure, if you want to speculate that, go ahead, but a lot of people seem to treat it as canon, which never in the entire story did Blackbeard actually say so. The closest thing to it is he said he wanted to be Pirate King during his fight with Ace, but Pirate King and King of the World is not the same thing. Another character that did say they want to be king of the world is actually Stary, and that's because he saw the empty throne, he was told how it symbolizes democracy, there's no true one king. Clearly it's a lie, Emu sits on the empty throne, Emu's the king of the world, but again, the only reason that Stary said this is because he saw the empty throne. Whereas Buggy himself didn't have to see the empty throne, it's almost like he inherently wanted to become king of the world. Now it's not only Buggy himself that shares the same ideals, personality, same kind of goals as Zebek, but it's also Buggy's crew. It seems like to me, Oda's portrayed Buggy's crew as a kind of reference to the Rocks Pirates themselves. You have Beast Tamer Moji, who's a parallel to King of the Beast Kaido. You have Pet Lion Alvida Big Mom, il Cavaggi e chi cazzo è Barba Bianca. Aspetta. Richie, which is a parallel to Golden Lion Shiki, and you even have Iron Mace Alvida. Questo è chic! Che meraviglia! Golden Lion Shiki, and you even have Iron Mace Alvida, who's a parallel to Big Mom. Now those are the main ones where it's kind of obvious that they're references to the Rocks Pirates. Perché Cavaggi no? Perché Cavaggi no? Porca miseria, perché Cavaggi no? Perché Cavaggi no? Perché? È l'ultimo degli cioè... Che meraviglioso. Che meraviglioso. Cavaggi è Newgate, dai. Che va in giro col triciclo e incula la gente con la spada. Cioè, cosa deve fare? È quello.
perfect. But my point is when you take a close look at each one of the buggy pirates and see how it's clearly intentional that they have a Rox pirate counterpart, this is further emphasizing the case of Rox D Buggy. Now that you're seeing how this is beginning to form, we also got to point out another incident that Oda went out of his way to portray. Early in the story, we have Rox D Buggy actually talking to Goldie Ace about where Luffy is. Luffy again is the will inheritor of Roger, so I find it funny how the son of Zebek and the son of Roger are looking for Luffy. This is symbolism. This is definitely within Oda's writing parameters. This is within his style to try to portray to the readers. And given the case that Rox D Buggy does become a thing and we know for sure that Ace is the son of Roger, we're gonna look back to that event in retrospect and just be amazed and say Goda. Now another important thing when it comes to Buggy is actually Captain John's treasure. Buggy's been obsessed over this for a very long time, and it leads us to wonder, like, why Captain John? Why his treasure? How did Buggy find out about this? Well, coincidentally, Captain John was a member of the Rox Pirates. Again, I believe that this is Oda's way of tying Buggy to the Rox Pirates and Buggy to Zebek, and we're gonna come to figure out why very soon. And funny enough, during the pre-time skip of One Piece, it's actually Buggy going to a Skull Island thinking that Captain John's treasure's there, which clearly it wasn't. He didn't find the treasure and he ended up getting arrested and thrown into Impel Down because of that, but I would be led to believe the correct Skull Island that Buggy was looking for was Hachinosu Island. No, ma incredibile, cioè tra Evil ha avuto un salto di qualità pazzesco, cioè cita robe nel manga, sta citando tutti i collegamenti che hanno una logica. Cos'è successo? Sei ammalato? Non sei più rock, non sei più metal? Che è successo? Ci sei venduto i poteri forti. Which again coincidentally was the same exact island that the Rox Pirates were formed on, and the icing on the cake, it's the home of Blackbeard. Over and over and over again, it seems like Oda's trying to tie Buggy to Zebek one way or another. And then we have someone like Blackbeard, which I would be led to believe would be the will inheritor of Zebek. I find it funny how he stationed himself at the home of the Rox Pirates, meanwhile the son is at other Skull Islands looking for this treasure. Now I get it, a lot of people think that Blackbeard is tied to Zebek, in which, yeah, I agree, but not in the sense that Blackbeard is the son of Zebek. I just think that Buggy is the son of Zebek and Blackbeard would be the will inheritor. Look at it from a narrative standpoint, look at it from an artistic standpoint. You have Luffy, the will inheritor of Roger, being the antithesis to Blackbeard, the will inheritor of Zebek. Then you have Buggy, the blood relative to Zebek, being the counterpart to Ace, the blood relative of Roger. So now you see the difference. Buggy is a son, whereas Blackbeard is the will inheritor, which ties in beautifully when you consider how Buggy and Blackbeard are the only two characters to be a part of two of the three great powers. Again, this is intentional. Oda is doing this on purpose, having Buggy be both a warlord and a Yonko as the son of Zebek, and then having Blackbeard being both a warlord and a Yonko as the will. Infatti, c'è lui che ha un canale di 30.900 iscritti, queste visualizzazioni sono poche. Infatti, essendo un bel video, no? Un video comunque pensato e ragionato, ha poche visualizzazioni, cioè è proprio matematico. È matematico. E se poi vediamo il video di Ohara, che sarà una merda galattica, infatti ha 270.000 visualizzazioni, quindi tutto torna, tutto torna. Inheritor of Zebek. It's purely intentional. Now, to further explain the case of Rox D Buggy, we actually have to talk a little bit about Shanks. So earlier in the story, Shanks does manage to meet with the Gorosei and he has a conversation with them about a certain pirate. Given that he's a pirate, a Yonko, and someone with a fat ass bounty, it makes a lot of sense to me that he has some kind of relationship. There's something inherent about Shanks that allows him to enter the room of authority and speak to them. Then you have moments during Marineford War where Sengoku takes responsibility, telling Shanks, only cause it's you. To me, I'm led to believe it's not necessarily something in between Shanks and the world government, but it's more so something to do with Shanks himself. And I'm leaning towards Shanks having celestial blood in him. Now, I'm not saying that Shanks is evil and he's a traitor and he's gonna backstab Luffy. The point is that he has celestial blood in himself, but has his own motives. Now, some of the points I'm about to make might sound familiar to you, and that's because all across my channel for months and months and months now, I've been talking about how Shanks could be found at God Valley and Buggy could be found at God Valley. It would make a lot of sense for Roger, of all people, to go to God Valley and adopt two children. If I'm not mistaken, earlier in the story, at one point they mentioned how they used to have babies on board. I believe those two babies were praticamente questo video è un preambolo del video che io vi porterò domani sul canale, dove andiamo a vederci tutta la storia del rosso, dall'inizio al presente. Dura quasi un'ora, sono 57 minuti di video, quindi soltanto per vecchi cuori
a cui piacciono certe cose, con teoria marcissima alla fine. E questo video è un preambolo, incredibile, incredibile. Cioè lui è più teoria folle. No, che teoria folle? Tu stai giocando bene stavolta, 3-3 Evil. Buggy and Shanks, and it seems to knock a lot of things out at once. It's two birds, one stone if they got both Shanks and Buggy at the God Valley incident. And seeing how Shanks has this amazing privilege and he probably has celestial blood in him, it makes a lot of sense that the celestial dragons who were on God Valley were being attacked. And the only way they can make sure that Shanks survives and he actually finds a home is by hiding him, doing something with him. But again, Roger wouldn't mind adopting the celestial dragon baby because he doesn't believe that sons should inherit the sins of their father. This theme has been thrown on our face over and over and over again. For an example, how Roger told Garp to adopt Ace because Ace shouldn't inherit the sins of his father, Roger. So again, seeing how it's likely that both Shanks and Buggy were found at God Valley, and then Shanks has celestial blood in him, and that Buggy's potentially the son of Zebek, that would explain their never-ending rivalry. Like Shanks and Buggy growing up, they fought and argued over literally everything. It could be the North Pole and South Pole, which one's colder. It could be who ends up getting more food, who gets a devil fruit, literally everything. Anything that they could possibly argue about and have be rivals about, that's what they were doing. And I don't think it was something shallow like Zoro and Sanji. No, this is something intentional that Oda's trying to draw, Oda's trying to symbolize to us. And given everything I've explained to you in this video so far, to me it makes a lot of sense for Shanks to be a rival because he has celestial blood in him, and Buggy to be a rival because he has Rock's blood in him. And again, this makes a lot of sense for Shanks given his name. A shank and an anchor is what keeps the balance, it's what keeps it stable. All throughout the story, Shanks is a balance keeper. He's keeping the world at balance, he's keeping the world safe and stopping the extinguish of lights, stopping the wars. It is Shanks keeping the balance. So to have Buggy be the antithesis to Shanks, where everywhere Buggy goes, whether it's Orange Town, Impel Down, Marineford War, everywhere Buggy goes, he's just causing mayhem. To me, it seems like Shanks would definitely have celestial blood in him, whereas Buggy would have D blood in him. And what further supports this is during Dressrosa, Law goes out of his way to tell Doflamingo that D will surely brew up a storm. Now the obvious conclusion is that it was meant for both Law and Luffy, but I think that this is Oda. Esatto, alla fine del video dirà che ha preso le informazioni guardando I video miei. Talking through the characters, and he's trying to imply there will be other D members throughout the story that are brewing up storms. And again, Buggy's been brewing up a storm over and over and over again. And personally, I do think we will have a conclusion where Buggy is proven to be not only the son of Rocks, but a D clan member. In chapter 801, Doflamingo asks when more of the D clan members will show themselves. Again, this is Oda talking through the characters. He's trying to imply that there are members in the story, there are characters in One Piece that have not yet revealed they are members of the D clan. Rocks D Buggy, Buggy D Clown, it's going to happen. Oda's showing you all the signs. And then the icing on the cake, when Shanks meets up with Whitebeard, Whitebeard goes out of his way to ask about Buggy. Whitebeard, yes, they had rivalry as children, but there has to be some kind of deeper reason. Whitebeard, why are you asking Shanks about Buggy? Does Whitebeard know that Buggy's connected to Zebek? Who knows, but if you enjoyed this video, make sure to like, subscribe, and hit the notification bell for more videos like this. If you're interested... Guardate! Guardate qua! C'è qualcosa di prima! C'è quel mostro di prima! Il segreto malvagio di Barbanera viene finalmente svelato dopo 25 anni. Si copiano le teorie l'uno con l'altro. Che cazzo si chiamava? Il Baize. Il Baize. Cioè... Incredibile. Incredibile. C'è anche lui. Vedi Mattia, non bisognava andare dall'altra parte del mondo, quello era argentino, quello di prima. Bastava rimanere in casa di 333 Evil. Incredibile. Incredibile. Col Baizeme. Vedi come la conoscenza ci rende liberi, no? Perché noi ora sappiamo che quello è il Baize, no? Siamo liberi da questa stronzata. Theory when it comes to Blackbeard having the Ziha no Mi, being a three-headed demon, and all sorts of crazy stuff. Check out the video to my side, but I appreciate you guys watching. It's a Demon King and I'm out. Ti voglio bene a 333 Evil, un vecchio cuore, un vecchio cuore. Bene, chiudo qua un po' di lumenta e veniamo al video finale. The entire storyline before One Piece Explained, quindi rivelata l'intera trama di One Piece. Cioè, qua ora vola altissimo. Vola altissimo. Andiamo, mettiamo l'italiano anche qua. Che cuore, che cuore, che cuore.
cuore incredibile. Allora, chi è questo? No, questo è il maestro 3333 Evil, quello prima. E ora il dessert, esatto. Infatti mi bevo un goccio di acqua. Goccio di acqua, attenzione. Goccio di acqua. Bene. Questo è il dessert di oggi. Ma vi ricordo che giovedì sera alle 21 sul canale di Sommo Butta ci vediamo due teorie super marce, una sempre del maestro Aras, che Morgans era un membro della ciurma di Roger, e poi altra robaccia. Quindi qua siamo internos giovedì sera dal Sommo per la torta, insieme, moriamo insieme, io, lui e De Concini. Bene, cominciamo. Com'è diventato il mondo di One Piece com'è, diceva Ara. Quello che è successo in questo mondo sembra molto... How did the One Piece world get the way Mi fa troppo ridere queste cose con le paroline che sbucano. Voglio tornare indietro, perché non mi fai tornare indietro? Cioè, How did the One Piece world get the way it get the way it is. È meraviglioso. È meraviglioso. is? What's happened in this world that looks so artificial, that has dinosaurs, lost ancient civilizations with the technology to travel into space, and a whole century of history completely missing from the books, during which the world changed forever and fell under the tyranny of the celestial dragons. For over one... Io adoro come lui sibila. The Celestial Dragons. One Piece. Cioè lui è un serpente. È un serpente fabulatore. 1,000 chapters, we've now followed the... Io le adoro ste merdate. Cioè, con il rumore della tastiera. 1000 capitoli. Per oltre 1000 capitoli abbiamo seguito le avventure di Luffy Cappello di Paglia. Ora ci fa un pippone di 10 minuti dove non ci dice niente e poi non ci dirà niente lo stesso. Vediamo. The adventures of Straw Hat Luffy. But what's happened before he set sail on his journey? But before we start, a quick word from today's Cazzo è finito? Dov'è? In vacanza? Vediamo. sponsor, Opera GX. I actually downloaded this browser a few months ago and haven't been using anything else ever since. So I was more than happy that they actually reached out to work with me for sponsorship. Using this browser is just a no-brainer for me. It's designed for gamers and you really can't tell. The user interface is beautiful and so freaking customizable. I'm a real sucker for creating my own designs for everything, and I found this pretty dope One Piece wallpaper here, for example. That's just awesome. For my fellow gamers, Opera GX has CPU, RAM, and network limiters, so you can get the most out of both gaming and browsing. I love this little feature here that lets you pop out a video. Ma perché fa lo sponsor tipo sul tetto di casa? Che cazzo As well. And it has these... Guardate con il pisellone di Rouge in mano. Super useful sidebar integrations as well. Well, e poi ha un tipo Discord or WhatsApp. Un bullone a posto di un anello col dito. WhatsApp makes it super quick and easy to access it whenever I need. And it's also hooked up to my Apple Music or Spotify, I guess, if you use that. And if you want, there is a mobile version as well. And if you download it using my link in the description below, you will get an exclusive feature in your GX corner where you will be able to see my last 12 videos. C'è pure il widget per vedersi i suoi video. Incredibile. Quest'uomo è avanti 100 anni, 500 anzi, è lui Vegapunk. We've gotten tons of bits of pieces from characters' tragic backstories to glimpses of ancient history, but with so much lore in the story at the... Ma non ho capito, cioè, da che era in vacanza? Feature in your GX corner where you will be able to see my last 12 videos. We've gotten tons of bits of pieces... Ma di cattiveria! C'è un cat pazzesco! Cioè, non ho capito. Cioè, devo tornare indietro. Cioè, siamo arrivati da qua, no? Before he set sail on his journey. But before we start... E vedi, cioè...
Ci ha fatto un cazzo pazzesco. Cioè lui è qui, no? Che dice happened cose before he set sail. e poi tronca come un colpo di mannaia e poi riprende esattamente dove ha troncato prima. Da qua. È The last incredibile. 12 videos. We've gotten tons of bits of pieces from characters' tragic backstories to glimpses of ancient history, but with so much lore Guarda, questa è la sigla di Angelo. È la sigla del report di Angelo fatta da Wara. in the story at this point. Cioè, rubata direttamente dall'anime. It can be hard to remember all of those details. So today we're going to go over the official timeline of everything that has happened in One Piece before Luffy finally set sail. We're gonna cover everything up to Roger's execution, and if you enjoy that, well, we can cover the Great Pirate Era until Probabilmente ha trovato il post che avevo fatto io su One Piece Mania con tutta la timeline che ha raccolto Lord Kun negli anni e l'ha rubata e ci ha fatto il video. Luffy's journey in the next video. Like, I don't know if you knew this, but One Piece has like a whole lot of story before the story. A long time ago, long before we have any official record keeping in the One Piece world, we know a few things. We know that there were once dinosaurs that ruled the lands that have now No, vabbè, no, banalmente ha copiato Wikipedia, che c'è anche quella un pochino più stringata. Quella di Dario è esageratamente completa. mostly gone extinct. Now they just survive in pockets of the Grand Line, such as Little Garden, and of course they live on in ancient zone fruits like those possessed by the Beast Pirates. We also know that long before we have any official dates, there was an advanced civilization on the moon that appears to be the ancient ancestors of the Sky Islanders and perhaps the Lunarians. But now though we're Lunarians. still waiting for confirmation on that. Maybe our favorite archaeologist Nico Robin will be able to help us out with that one. So far so good, but now let's actually get to events that we have actual accurate dates for thanks to Eiichiro Oda himself. Let's start with the oldest known event in all of One Piece. For this we have to go back a whole 5,000 years with the planting of the Tree of Knowledge by the ancient residents of the island of Ohara. Fine, that's me. Genio. That's me. Sono io. Coglione. Remembering that the tree was 5,000 years old and that the library contained so much of the knowledge from all those millennia makes Robin's flashback and that tree burning down just hit that much harder. Well, moving up a whole millennium from the Tree of Knowledge, we move to Alabasta, where the palace in Arubana was built 4,000 years ago. It would make sense that Alabasta would hold some of the oldest known events, since we do know that Alabasta was one of the kingdoms that originally formed the world's governments, like many centuries ago. And in Alabasta, we also learned a few pieces of its history from Robin. When Crocodile has her decipher the poneglyphs, she didn't tell him that it holds information about the ancient weapon Pluton. Instead, she recites some other pieces of Alabastian history from her memory. However, we're not exactly sure when these took place because they're dated according to a different calendar than the standard calendar used in One Piece. Fun fact, did you know that the world building in One Piece is so detailed that they have multiple calendars? There's like the standard calendar that the story follows that is referred to as the Age of the Sea Cycle. But then according to Robin's information on the alternate Age of Heaven calendar in 239, someone named Kahira conquered Alabasta. In 260 of that calendar, the Bitine dynasty of Tamar began its rule. In 306, the Great Toph Temple was constructed, and in 325, the great hero of Altea, Mahmudin, did something. What we don't know because Crocodile stopped her right there. Thanks for nothing, realizing that he wasn't getting the information that he actually wanted. Now, of course, it's also possible that instead of reciting actual historical information, un giorno lo farò anch'io quel video così. Quando One Piece è finito, però, così almeno c'è tutto, non manca niente. Just, you know, lying and making all of that up, is that really likely? Then skipping further ahead to 1,100 years ago, we have the building of the stronzata. Ecco la stronzata. Questa è una stronzata. Questa è una stronzata. Perché 1100 anni fa la città di Shandora era prospera, secondo quanto dice Robin.
non che l'hanno costruita, quindi era già da tempo costruita e prosperava, quindi era già nel suo punto di massimo splendore. Però lui ovviamente nel suo universo l'hanno costruita 1100 anni fa. City of gold, Shandora, and its prosperous age on the Blue Sea. 100 years after that, we have the birth of Zunisha, and around 1000 years before the current story. L'altra stronzata. 100 anni dopo abbiamo la nascita di Zunisha. 100 anni dopo ci viene detto che i Mink sono stati messi sulla schiena di Zunisha. E io mi immagino che se Zunisha è nato in quello stesso anno in cui gli ha messo i Mink sulla schiena, ce ne stava mezzo di Mink sulla schiena, anche se fosse stato molto grande. Cioè, io manco nasce e già gli caricano la roba addosso, poverino. Cioè, grande intero. Però nel suo universo, probabilmente. Zunisha. And around 1000 years before the current story, the Minks found Zoe on top of Zunisha's back. So it was already there. And that's, of course, when we're starting to get to the... che è un nabbo. Vedi che è un nabbo. Vedi che è un nabbo. Come fanno a essere già lì? Che bello che è. Good stuff. 900 years ago, we have the beginning of the Void Century. And I really wish that I could tell you more about what happened in this 100-year time span, but we'll just have to wait for Oda-sensei to reveal the true history. The little that we know is this. The ancient kingdom ruled the world with the power of the ancient weapons. Ma non è vero! Ma perché si inventa la roba? Perché si inventa la roba? Perché si inventa la roba? Cioè, stai facendo un video didascalico dove non devi fare altro che riportare i fatti e lui si inventa la roba. Is this. The ancient kingdom ruled the world with the L'antico regno power of... governava il mondo con il potere delle armi antiche. Che cazzo l'ha detto? Ditemi il punto nel manga in cui si dice sta roba. The ancient weapons. But by the end of the Void Century, they were replaced by the alliance. Poi magari è vero, ma non è un fatto. È un'ipotesi. Lo dice il manga del suo universo, c'hai ragione. Hai ragione, non mi devo arrabbiare. C'ha ragione lui. Of 20 kingdoms spread around the globe, including Alabasta and Dressrosa. Sei solo invidioso della sua accezione. Hai ragione, Gavi, hai ragione. Sono livido. Sono livido di... That would become the world government. This alliance that became the world government then proceeded to erase all mention of that ancient kingdom from history, including its name. So the only thing that remains of the kingdom's history are the nearly indecipherable poneglyphs. These are these incredibly old, ancient, indestructible stones with a really old language that were crafted in Wano during the Void Century. We don't know exactly how the ancient kingdom fell or how the world government took power, but surely, once the story reaches Laugh Tale, we're in for some real bombshell revelations. What we do know is that during the Void Century, there was a figure named Joy Boy who played a central role there. His comrade, the elephant Zunisha, committed some terrible crime and was sentenced to walk the ocean endlessly for a century up to this day. During this time, Joy Boy also broke a promise to the leader of Fishman Island to work with Poseidon to raise the Noah. And it was also during the century that Lady Toki used the Time fruit to fling herself into the future, where she would then meet Kozuki Oden. Also during the century, the great city of Shandora then also fell to the alliance of the 20 kingdoms. Ma non è vero. However, the Ma non è vero. Non è vero sta roba. Cioè, hanno vinto. Shandor ha vinto. Hanno avuto migliaia di morti, ma hanno vinto. Lo dice tranquillamente il vecchio, no? Ma abbiamo vinto noi, sì, abbiamo vinto noi, ma con innumerevoli perdite.
l'importante era proteggere il poneglyph, cosa che loro sono riusciti a fare. Alliance of the 20 Kingdoms. However, the Shandians remained on Jaya to defend what then remained of the City of Gold. And now si inventa le robe, incredibile, meraviglioso. After the Void Century, 800 years before the current story, all of the rulers of the 20 kingdoms who formed the world government, Ma a me la cosa che fa più ridere in sono andato the indietro. Blues, 500 years ago, Aspetta che sono andato indietro. he became Cosa che mi fa più ridere in where she would then assoluto meet Kozuki è il fatto che lui viva a Tokyo, quindi comunque immagino stia studiando il giapponese, e quindi lui ha la possibilità banalmente di comprarsi il manga in giapponese, la versione originale, leggersi quello che dice il manga prima di fare i video, cosa che io faccio tutte le volte perché poi ho qua tutte le traduzioni e quant'altro e me le guardo. Però lui può leggere addirittura l'originale, dovrebbe tranquillamente per via di direttissima, e non lo fa. No, lui legge la wiki o legge su Reddit le cose che scrivono i nabbi e poi si dice ste stronzate. The kingdoms who formed the world government leave their home countries to reside in Che gli frega tanto Marizua, lui, si where fa i they big and their money. descendants become the celestial dragons, the ruler of the world. That is all but the rulers of Alabasta, who remains on the Sandy Islands. However, it does include the Don Quixote family, who leave the kingdom of Dressrosa, at which point the Riku family became its new monarchs. The Riku family delivering an apology to the Dontada, who had been enslaved by the Don Quixote family. 100 years after the ending of the Void Century, which brings us to 700 years before the current story, in this century the world government orders the construction of a bridge on Tequila Wolf, which is forced Ma nel suo universo in Giappone si parla inglese, esatto. some still unknown purpose and is still being built to this day. It's exactly where Robin was teleported to during the time skip. Jumping ahead to 500 years ago, we have the life and death of the ancient giant Ors, whose body is preserved in the icy Nordlands. Who knows, maybe he would have survived had he had pressed the flaming red box that is the subscribe button. Mamma mia, questa è meravigliosa. Preserved in the icy Nordlands. Who knows, maybe he would have survived. Forse sarebbe sopravvissuto se avesse premuto il riquadro rosso had he had pressed the fiammeggiante, flaming red box that is the che è il pulsante di iscrizione. Non lo sapremo mai. Pensaci. subscribe button. We'll never know. 400 years ago, the adventures of Mont Blanc Noland begin. This legendary adventurer travels to Green Bit, where he becomes a hero to the Tontada. Later during this voyage, he arrives on Jaya, where he befriends Kalgara. However, 4 years later, when he tries to bring the king of his country to the City of Gold, Shandora had already been shot into Skypiea by the knock-up stream. Thinking Noland a liar, the king has him executed, tarnishing the Mont Blanc name for centuries. 300 Centuries. years before the current story, the Germa kingdom, Sanji's family, was at the height of its power. The Germa Empire spanned the entirety of the North Blue for 66 days. And ever since, they've longed to grow their power to something resembling this previous state. Make Germa great again, I guess. 200 years ago, the world government forms an alliance with the Fishmen, and the Ryugu kingdom attends its first reverie. However, they would not attend another one for over 200 years until the most recent reverie. Turns out racism isn't quenched that easily. Now, 100 years ago, we finally start to get some much more familiar characters and events. With lifespans the way they work in the series, we'll start to see a lot of people who appear in the story or who get more fleshed out in flashbacks relevant to our timeline and main characters right now. And that of course starts with the beginning of Dory and Broggy's legendary duel on Little Garden. This also leads to the spreading
of the giant warrior pirates. Without their two captains, the remnants are captured by the Marines, but Mother Caramel convinces the Marines to let them go. After returning to Elbaf with the giants, Mother Caramel founds the Sheep's House Orphanage, basically a front for her human trafficking ring. 81 years ago, we find ourselves in Wano, where we'll be spending a considerable amount of time for the rest of the timeline. This is when the head of the Kurozumi poisoned the other daimyos of Wano to try and attain the position of shogun. However, with the birth of Kozuki Sukiyaki, the Kozumi clan loses all its power and its members are hunted down, beginning the long feud between these two houses. 63 years ago, a young Charlotte Linlin is abandoned by her parents on Elbaf and taken in by Mother Caramel. Caramel plans on selling the powerful Linlin to the Marines after witnessing the toddler easily dispatching several fully grown giants. And on Linlin's 6th birthday, she ate a delicious croquembouche with a side of Mother Caramel and gained Caramel's devil fruit power, the Soul fruit. Together with Streusen, who found the lone Linlin, they founded Totland. Qua mi fermo un secondo, lo dico a Carmine. No a Carmine, a Roz, non a Carmine. Se tu guardi le montagnette, sono le stesse di Whole Cake Island, perché questa è Whole Cake Island, che poi lei trasformerà ovviamente in Whole Cake Island. And Whole Cake Island. 59 years ago, both Kozuki Oden and Kaido are born. Oh, funny that they're the exact same age. Thus began Oden's wild childhood exploits and rise in his infamous reputation. During Oden's childhood, many other significant events happen around the world as well. Shimotsuke Village is founded in the East Blue. The Rumba pirates also befriend Laboon and leave him with Crocus before meeting their very tragic demise in the Florian Triangle, the only survivor being Brook thanks to his devil fruit. Meanwhile, the giants Oimo and Kashi are tricked into working for the world governments. And so while Oden's notoriety increases, so does Kaido's, with the Vodka Kingdom declaring him the ultimate soldier and attempting to sell him to the Marines for admittance into the revelry. Meanwhile, while Oden is creating a harem and Kaido is escaping from the Marines a number of times, a young Charlotte Katakuri tries donuts for the very first time. Soon after, he tears open his mouth, eating too many of the tasty treats at once. Ouch. 44 years ago, Kaido joined the legendary Rocks Pirates. Presumably around the same time, other pirates such as Big Mom or Shiki joined as well. Just 2 years after that, Shaki gives up pirating and starts a bar on Sabaody Archipelago. 39 years ago, Oden is exiled from the Flower Capital, but then he reforms Kuri and becomes its new daimyo. In the very same year, the Roger Pirates become the first crew to make it to Lodestar Islands. Officially, the furthest point you can go in the Grand Line so far. 38 years ago, the God Valley incident occurred. When the Rocks Pirates attack God Valley, home to the Celestial Dragons, Garp and Roger join forces to fight them. During the battle, Rocks presumably dies and God Valley completely disappears from the map. Afterwards, Garp is hailed as the hero of the Marines. Also, Kaido gets his legendary devil fruit there, and the Che bello che è il suo background, coi quadretti, c'è un bonsai, una chitarra incredibile. Roger Pirates discover a small red-haired child in a treasure chest. 5 years later, or 33 years ago, Don Quixote Homing gives up his position as a celestial dragon and takes his family with him from Marijua. Meanwhile, the former members of the Rocks Pirates, Kaido, Big Mom, and Whitebeard, begin recruiting members for their own personal crews. Back on Wano, Inuarashi, Nekomamushi, and Kawamatsu become Oden's retainers. Then, 30 years ago, Oden meets Whitebeard and joins his crew along with Nekomamushi, Inuarashi, and Izo, and while sailing, he also meets his wife, Toki, who, as you remember, traveled into the future all the way back from the Void Century earlier. Meanwhile, much more important to the story, Monkey D. Garp punches Don Chinchao so hard that he rounds out his hip. 28 years ago, Roger discovers that he has a terminal illness, and the Roger Pirates set out on their final expedition through the Grand Line. The very same year, Nico Olivia also leaves O'Hara in search of the poneglyphs. And 1 year later, while on the Grand Line, the Roger Pirates face off against Shiki, and the Golden Lion is left with the most unfortunate hat of all time. 26 years ago, Neptune becomes the king of the Ryukyu Kingdom. Pound was kicked out of Big Mom's kingdom, and young Frankie, at this time known as Cuddy Flam, was abandoned by his parents. But most importantly, this is the same year that the Whitebeard Pirates and the Roger Pirates had a battle for the ages that lasted 3 days. Per me, lui ora si fermerà tipo adesso, alla morte di Roger, vedete?
e poi dirà che i 25 anni successivi sono in un altro video. 3 nights on an unknown location. Odin leaves Whitebeard and joins Roger's crew for the last leg of their voyage. But meanwhile, Orochi overtakes Wano with the backing of Kaido and the Beast Pirates 25 years before the present story, and the Roger Pirates make it finally to Laugh Tale. Having conquered the Grand Line, Goldie Roger is given the name of the Pirate King and disbands his crew. Finally, about to die from his disease, Goldie Roger turns himself into the Marines. At his execution, maybe the best media stunt pulled ever, he reveals to the world the knowledge of the One Piece, inspiring hundreds of thousands of new pirates to seek his hidden treasure. Thus begins the Great Pirate Era. Now, all of this history really leaves us with more questions than answers. Plus, there are tons of other unresolved mysteries out there still needed to be answered, like who is Luffy's mother, where is Laugh Tale, and what is the secret of the moon? If you also crave an overview over all these questions that are still open for answers, well, you shouldn't miss out on this video right. Eccolo qua. 146 misteri che Oda ha dimenticato di spiegare. Dura 20 minuti. Questo ce lo teniamo per una prossima volta, perché deve essere galattico. What's happened? 146 misteri. Cioè ci sarà dentro un sacco di fregnacce assolute. Incredibile. Incredibile, incredibile. Questo me lo segno. Lo metto qua con la stellina. Barra dei preferiti. Perfetto. Perfetto. Che bello che è. Criminale. Criminale. Molto bene. Molto bene. Le ombre di Tiller Bark, mi sembra chiaro. Mi sembra giusto. Mi sembra doveroso. Ci mancherebbe altro. Come ha fatto Gaimon a togliersi i pantaloni. Sono marciti. Sono marciti. Allora. Intanto vi ringrazio per essere rimasti qui con me fino alla fine. Avete sofferto con me, avete visto le grandi teorie, le grandi idee dei creator mondiali. Di Oaras. Serbis, giusto? Giusto Fabio. Giustamente. Questa sera alle 21 sul canale Twitch del Bike&Raft c'è il super torneo Wano, io contro Buta, Toschi e Altea del condominio. E domani leggeremo Hunter x Hunter alle 17, come al solito, quindi vi aspetto se avete voglia di leggerlo insieme a me. E domani alle 2 uscirà il video totale tombale, recappone infernale con teoria super potentissima di su Shanks alle 2. Adesso vado a finirlo di caricare, così lo faccio vedere in anteprima ai sub che hanno fatto l'abbonamento dei consiglieri di Dodò. E basta, vi aspetto questa sera, domani e tutte le altre cose. Grazie di cuore ancora a Mattia per averci fatto vedere queste perle. Grazie Matti, grazie Matti. Quando vuoi, lo sai. Noi ci vediamo. Fate i bravi, divertitevi e non seguite Oara che dice un sacco di stronzate. Ciao! Stasera alle 21.